La sala de Subastas flotaba silenciosamente en el vasto negro del espacio. Un anillo colosal de metal y vidrio orbitando el neutro. Estación de terrazas 7. Dentro del air. Terrariba de emotion y anticipation. Extraterrestres de todas las formas y tamanos se movían. Por los pasillos. Sus extrañas formas. Refulgandos en pisos pulidos. Pantalas. Imágenes de stelo de barcos raros. Armas. Y tesoros. Cada uno atrayendo fuertes ofertas. De compradores adinerados. Los humanos aunque menos en número caminaban en silencio, observando con ojos penetrantes. Entre ellos, Lina lavaba un trapiter y un bald. Su uniforme sencillo, que contrasta marcadamente con la ropa brillante y reluciente de la ofertas extraterrestres. Ella había sido asignada a la sala de subastas temprano esa mañana. La limpieza no era glamurosa pero Lina se enorgullecía de su trabajo. Se movía cuidadosamente entre los puestos, limpiando un bebida derramada aquí ajustando una pila de filitos ali. Su cabello castaño estaba atado. Hacia atrás en una trenza apretada, y sus botas. Produjo suaves chirridos en el suelo pulido. Hoy solo pasaría por una sección. La zona donde se encuentran los elementos más inusuales. Se exhibió un barco. Fue curioso. Embarcación. Y inmediatamente Lina sintió una extraña atracción se aproximó. El barco no se parecía a ninguno que había visto antes. Su metal, todo estaba rayado y abalado, evidencia de innumerables batallas. Pequeña. Los paneles estaban sueltos y los cables sobresalían. Costras y emanaba un tenue resplandor azul. Desde los bordes. Un cartel colgaba del techo encima. Controlado por IA. Nave espacial. Dañado posiblemente inestable. La multitud alrededor del barco estaba tensa. Los postores extranjeros susurraban entre ellos, señalando el casco y especulando. Y es una reliquia, dijo uno en un chirrido agudo. Demasiado peligroso. Otro sicio. El subastador flotó. Por encima de la multitud. Una interfaz holográfica. Brillando frente a él. Levanto. Su mano con garras señalando que él. La subasta estaba a punto de comenzar. Lina, sin embargo, ignoró la emoción. Ella estaba centrada en su ruta de limpieza, barriendo el suelo con pinceladas uniformes. No tenía interés en la subasta. Y sin embargo, como ella se acercó al barco, el tenue azul. El resplandor parecía latir al ritmo de ella. Latido del corazón. Accidentalmente, el mango de su trapiter. Rozó un cable suelto en el fondo del barco. Había un pequeño chispa pero no explosión. En cambio el panel al lado del cable hizo clic y se movió. Y se deslizó de nuevo a su lugar. Lina se congeló. El barco zambaba suavemente casi como un ronroneo y una fina columna de luz se disparó. Hacia arriba desde el casco. Los extraterrestres jadearon. Retrocediendo del barco. ¿Qué acaba de pasar? Un póster alto con tentáculos. Murmuró. Señaló el barco. Lo hizo. ¿Reparar sola? Lina parpadeó su mano. Todavía descansa cerca del panel. Yo no. Creo que es algo, dijo en voz baja. El subastador. Una figura flotante con múltiples ojos. Agitó las manos para silenciar la sala. Damas y caballeros y especies de todo tipo dijo voz, resonando por el pasillo. París. Este recipiente es reactivo a los humanos. Aparentemente. Fascinante. Procedemos con precaución. Amargos murmurados entre ellos mismos algunos curiosos otros. Sospechoso. El resplandor azul del barco. Se suavizó como si reconociera a Lina.
Ella. Sincio un calor extraño en el pecho. Había algo en el barco que la hacía sentir calma, como si no fuera una máquina, pero un ser vivo. La subasta comenzó, y las primeras ofertas volaron a través del piso. Extranjeros ricos gritaban números, proyectando firmas energéticas que hicieron sus ofertas visibles como arroyos brillantes de luz. El barco, sin embargo, no responderles. Cada vez que alguien alcanza un panel de control un pequeño, el mecanismo se movería, bloqueándose, alejándose de sus manos. Lina, mientras tanto, mantuvo la distancia, en silencio, barriendo una esquina, y sin embargo el barco parecía observarla. En un momento Lina dejó caer un trapo cerca del casco del barco. Cuando ella se agachó para recogerlo y se dio cuenta, algo extraordinario, tenía pequeños arenazos en el metal. Desapareció. Habladura alisada como si hubiera sido sepultada. Manos invisibles. El resplandor del barco se iluminó mientras se enderezaba y se dio cuenta de que la reacción del barco estaba de alguna manera conectado con ella. Ella dio un paso atrás sobresaltado. Creo que le gustó, susurró, no creyendo del todo sus palabras. Un vecino. Poster. Una criatura con 6 ojos y un cuello largo y serpenteante, inclinado hacia el subastador. Si solo responde ese humano, dijo. Sicio. ¿Qué clase de IA es esta? Los ojos holográficos del subastador se abrieron. Raro, admitió. Extremadamente raro. La IA reactiva no es algo inaudito, pero esto no tiene precedence. Se cura solo. Cuando está cerca de un humano. Suave, no dañino, notable. Lina no pretendía causar una espectáculo. Ella simplemente continuó su trabajar, moviéndose tranquilamente por el pasillo, trapeando el piso, limpiando el polvo de barandillas. Sin embargo, los paneles del barco continuó ajustándose y reparándose. Ellos mismos casi como si estuvieran siguiendo sus movimientos. Los extraterrestres susurraron, especulando salvajemente sobre el posibilidades. Algunos intentaron pujar más, con la esperanza de controlarlo, pero cada vez que llegaban afuera, el barco se movería o se bloquearía. La curiosidad empezó a dominarme. El miedo inicial de Lina se acercó, separando sus dedos suavemente contra un costra. El barco se estremeció ligeramente, un zumbido, vibrando a través de su casco. Entonces a ella asombró una sección de los dedos, metal doblado y retorcido por sí solo, reparando una habladura que ni siquiera había notado. Los ojos de Lina se abrieron de par en par. Yes, Southeast está arreglando solo, dijo en voz alta. El subastador se acercó flotando cerca. Su hombro. Sí, dijo en voz baja. Y solo te responde ti. Fascinante. Increíble. Quizás tú también lo estés. Lo que necesita para despedir plenamente. Lina. Se rio nerviosamente. Sin saber si sentirse orgulloso o asustado. Solo estoy limpiando, dijo. Pero el resplandor azul del barco pulsó más brillante. Ella podía sentir una suave vibración debajo de ella, pais casi como un latido del corazón. Ella me di cuenta entonces de que la hay dentro del el barco no solo era consciente de su presencia, estaba interactuando con ella, aprendiendo, y sanation. La subasta continuó. A su alrededor pero la mente de Lina estaba en otra parte. Ella estudió el barco, notando pequeños detalles. Un pequeño panel holográfico cobró vida cuando lo tocó, mostrando esquemas que no hizo entender.
cables conectados de formas imposibles. Los circuitos se reorganizaron el barco terrible un suave tono melódico que parecía casi una canción. Por primera vez. Por un momento de su vida. Lina se sintió importante. No por dinero o estatus, sino porque ella podría hacer la diferencia. Aquí había un recipiente que nadie más podía. Despertó ella, una simple limpiadora sostuvo. La clave. Las ofertas alienígenas se inquietaron. Algunos gritaron, agitando sus garras tentáculos tratando de agarrar el barco o anular sus sistemas pero cada intento. Falló. El barco se movió con una velocidad asombrosa. Gracia. Los paneles se desplazan hacia el bloque. Interferencia. Sistemas que se bloquean con precision. Solo la presencia de Lina podía convencerlo para que responda con suavidad. Finalmente, el subastador volvió a levantar las manos, pidiendo silencio. Parece que estamos al presenciar algo extraordinario. Dijo. Esta nave controlada por IA, larga. El pensamiento donado sin posibilidad de reparación está vivo. De una manera que no podemos entender completamente. Parece que solo un ser, el humano, pueda despertarlo. Lina sintió una mezcla de asombro y ansiedad. Nunca se había imaginado. Ella misma en un momento como este. Sin embargo, como ella miró el barco brillante, ella me di cuenta de que esto era solo el comienzo. En algún lugar profundo de su circuitos y casco el barco tenía. Reconoció algo en ella, algo singularmente humano. Y ese reconocimiento lo cambiaría todo. Por ahora ella simplemente me qued allí parado, con el trapiter en la mano, observando el brillo azul pulsar suavemente en respuesta a su presencia. Alrededor de ellos, la sala zumbaba con susurros, jadios, y especulations. Pero Lina se sentía tranquila. Ella sabía de alguna manera que ella y este salvaje, los misteriosos barcos estaban conectados y eso. Juntos estaban a punto de embarcarse en un viaje que nadie podría haber tenido anticipado. La primera parte de la historia termina con la silenciosa comprensión de Lina. Ella no es solo una limpiadora. Ella es la clave para despertando la nave IA salvaje. Y en ella, en las manos reside el potencial de sanar algo extraordinario. La energía de la sala de subastas cambió después. La inesperada exhibición. Los extraterrestres. Susurró nerviosamente. Sus ofertas ahora. Mezclado con miedo y fascinación. Lina continuó su trabajo, barriendo y limpiando los pisos, pero su mente permaneció fija. En el barco, el resplandor azul pulsaba suavemente, casi como un latido del corazón, respondiendo a cada movimiento que ella hacía. Y no parecía una máquina. Me sentí vivo. Nadie más podría hacerlo. La nave reacciona. Cada póster alienígena que intentó acercarse y tuvo su toque recazado. Los paneles se desplazaron. Sistemas. Bloqueado automáticamente o pequeñas barreras. Se levantó en el camino de sus extremidades. La voz de los subastadores resonó en el sala, tranquila pero cargada de emoción. Esto no tiene precedentes, dijo. Yo he visto barcos controlados por IA antes, pero ninguno ha mostrado selectividad. Interacción con un humano como este. Señores y series de todas las especies. Esto es realmente extraordinario. Lina sintió un pequeña emoción. No tenía idea de por qué. El barco lo respondió. Ella no estaba especial en cualquier sentido convencional. Ella era solo una limpiadora. Sin embargo, mientras caminaba más cerca quitando el polvo del suelo, cerca de su casco, el barco zumbaba suavemente,
Tono melodico que vibro a traves de ella. Botus. No era ruidoso pero lenaba. El espacio que la rodiba con calidez. Curiosa. Extendio la mano y ese sapillo la. Dedos contra uno de los brillantes. Panels. El panel reaccionó de inmediato, colocando suavemente en su lugar. Un pequeño. Section del casco del barco enderezada, reparando una aboladura que no había nadado. Antes. Ella dio un paso atrás con asombro. Se está arreglando solo, susurro. Cerca de Ali, un póster extraterrestre. Un hombre alto y delgado. Siendo de piel translúcida, chasqueó su garras. Imposible! Exclamó. Yes. No puede repararse a sí mismo sin un experto. Técnico. El subastador levantó una garra, silenciándolo. Parece que reconoce solo la presencia humana. Dijo, con los ojos muy abiertos. Quizás elige a quien pueda despertarlo. Los murmullos en la habitación. Se hizo más fuerte. Algunos extraterrestres parecían frustrados. Otros estaban fascinados. Pocos especularon que el barco tenía alguna tipo de programación antigua que requería un ciudadano humano. Lina, mientras tanto estaba hipnotizada. Se agachó ligeramente para examinar un panel y ella asombró una imagen holográfica perpetuo. A la vida sobre el barco. Era débil, casi como un sueño. Imágenes de lugares lejanos. Planetas. Destellos de tormentas cósmicas y pequeñas naves espaciales deslizandos con gracia. A través del vacío. La IA estaba intentando comunicarse pero no con palabras. En cambio, proyecto sus recuerdos sus experiencias y posiblemente sus deseos. Ella extendió la mano de nuevo, diciéndola. Los dedos flotan sobre el resplandor. Interfaz. Las imágenes se desplazaron en respuesta volviéndose más clara, más detalado. Lina se quedó sin aliento al reconocer una pequeña representación de su propia mano, reflejado en el holograma. Fue como si el barco la entendiera. Presencia como una especie de conexión. Un póster cercano, notando su fascinación, se inclinó hacia adelante. Ella está controlando. Eso es susurro. Ese humano es la clave. Lina meneó la cabeza, sin saber qué decir. No lo estoy controlando, dijo. Murmuró. Solo está reaccionando. La respuesta del barco fue inmediata. Una sección de su casco doblado y retorcido, reparando. Arenazos y abladuras que deben haber sido. Anos. Pequeñas piezas mecánicas se movieron. De nuevo en su lugar. Chirriando suavemente como se estaban estirando. Después de un largo. Mientras dormía. Lina se dio cuenta de que su presencia solo aceleró su autocuración. Habilidades. Emoción y miedo mezclados. En la sala de subastas. Los postores extraterrestres intentaron todos los trucos de su arsenal. Hackear. Dispositivos sondas psíquicas incluso delicadas. Herramientas para hurgar en el pasillo. Cada intento. Fallo. La IA de la nave se resistió, adaptándose. Al instante. Los paneles se movieron para bloquear el acceso. Los escudos de energía se elevaron alrededor del punto crítico. Sections. Quedó claro que solo. Lina. A través de su gentileza y modestia. Presencia podría persuadirlo a responder. Por primera vez. Lina se permitió sentarse cerca del casco. No tenía miedo. El suave zumbido del barco. Su resplandor. Luz y la suave vibración de bajo. Sus pies la hacían sentir tranquila. Extendió la mano y la pasó por el rostro. Un panel liso. La pantalla holográfica. Cambió de nuevo mostrando algo nuevo. Un imagen de una figura humana de pie entre las estrellas.
guiando la nave a través de un nebulosa, línea perpetuo, estaba mostrando su una visión, una posibilidad, ella no lo sabía, pero la lino de asombro. ¿Quieres que te ayude? Dijo ella. Suavemente. La IA respondió inmediatamente. Los pequeños paneles se movieron, suavizando más. Del casco dañado. El resplandor se intensificó. Casi como si el barco estuviera sonriendo. Alrededor. Ella. Susurraron los extraterrestres con asombro. Nadie. Nunca había visto algo así. Algunos. Se especuló que los humanos tenían una capacidad innata. Cualidad que podría despertar ciertos tipos de IA. Una habilidad que ninguna especie extraterrestre poseído. Paran las horas, aunque lina apenas. Nada du. Ella se movió a lo largo del barco. Exterior, tocar panels, limpiar el polvo. Y hablando suavemente. Cada movimiento. Hizo que el barco se curara aún más. Las pequeñas habladuras desaparecieron. Los cables sueltos se arreglaron. Vuelven a su lugar. La luz pulsó suavemente en respuesta a ella. Voz tranquila. Finalmente, el subastador. Flotó más cerca. Con sus múltiples ojos abiertos. Con asombro. Señorita Lina, dijo. Usando el nombre que tenía el personal de limpieza, que lo había dado. Iris extraordinaria. Yo. Nunca he visto a un humano interactuar con la máquina así. ¿Lo haces? ¿Entiendes lo que estás haciendo? Yo. No lo sé, admitió Lina. Solo estoy cuidándolo como lo haría con cualquier otro máquina. Pero es diferente. Está viva. De alguna manera. El subastador asintió lentamente. De hecho, parece reconocer. Amabilidad, paciencia, empatia, cualidades. Única de los humanos. Esta nave tiene. Te elegí. Lina sintió una emoción correr. A través de ella. Nunca se había imaginado. Ella misma en un momento como este. No en sus sueños más locos había pensado en un simple limpiador humano podría despertar. Algo tan extraordinario. Y sin embargo, allí estaba ella. Observando el barco dañado y misterioso se repara a sí mismo. Con su sola presencia. De repente, un fuerte grito la interrumpió. Pensamientos. El extraterrestre alto de sus ojos. Poster el que había intentado. Interfirió antes. Golpeó con sus garras. Contra una consola. Basta. Me levará. Por la fuerza es necesario. El subastador. La voz sonó agudamente. No toques. No lo puedes controlar. Adverso. Solo ella. Lo hizo un gesto a Lina. ¿Pueda despertarlo por completo? Sisió el extraterrestre. Frustrado. Presionó un pequeño dispositivo. Contra el casco del barco. Con la esperanza de anular sus sistemas. Saltaron chispas. Los paneles vibraron. El resplandor azul perpetuo. Erráticamente. Pero el barco no sufrió daños. En cambio se movió levantando una barrera que impedía al extraterrestre. Ligando a su núcleo. Era defensivo pero no violento. Lina instintivamente pisó. Más cerca. Está bien, dijo suavemente. Su mano flotaba cerca del panel brillante. La luz del barco pulsó una vez. Luego, fluyó suavemente a través del casco. Las chispas desaparecieron. El panel se asentó y el extraterrestre retrocedió sorprendido. Todos. En el pasillo se quedó en silencio. La nave de IA había. Se defendió pero no con armas. Solo había utilizado precisión, movimiento, y su comprensión de la presencia humana. Había elegido el cuidado, no la violencia. Lina. Me di cuenta de algo importante. Esto fue. No era solo un barco. Era un ser vivo.
entidad pensante y confío en ella. Su cualidades humanas, gentileza, paciencia. La impaciencia fue la clave de su supervivencia. Y sanation. Ella no era piloto en una. Mecánico, en I poster. Ella era. Algo más un ciudadano un amigo un. Compañera. Ella extendió la mano de nuevo, pasando su mano a lo largo de una costra reparada. Las imágenes holográficas parpadearon, mostrando nuevas visions. Una galaxia lina, con estrellas, planetas inexplorados y extraterrestres, civilizations. El barco quería explorar, viajar, pero la necesitaba. El subastador flotaba sobre ella, hablando en voz baja. Los extraterrestres no oirían. Señorita Lina, usted, iris extraordinario, has despertado una barco que nadie podía controlar. Te reconoce como su compañero. Que? Lo que hagas a continuación definirá el futuro de esta embarcación y quizás más. De Lina, el corazón ese lo aceleró. No sabía que lo esperaba. Adelante, pero ella entendió una cosa. Claramente ella tenía una conexión con él. Barco, un vínculo que ningún extraño, ninguna cantidad de la tecnología podría replicarse y, en conjunto, podrían lograr algo increíble. Se habían dado los primeros pasos. Sala de subastas, en tan caótica y tensa, ahora observaba en silencio como los humanos y la IA, el barco interactuó. Un vínculo suave se había establecido. Formado uno construido no sobre el poder, no sobre codicia, sino en la comprensión, el cuidado y confianza. Y ese vínculo Lina se dio cuenta era el comienzo de un viaje que cambiaría. Todo, por primera vez sintió, verdaderamente importante, no por estatus o dinero sino porque había tocado algo extraordinario, lo despertó, y lo entendió de una manera que nadie más podría. La sala de subastas se quedó en silencio. Los postores alienígenas ahora son cautelosos y inseguro. Habían presenciado lo extraño, el poder gentil de la nave de IA como respondió solo a la presencia de Lina. Los susurros se extendieron entre la multitud. Algunos con asombro, algunos con miedo. Sin embargo, Lina no sentía nada. Miedo. En cambio, estaba Lina de curiosidad. Había descubierto algo extraordinario y ella quería entienderlo. Se agachó cerca de la barco, con sus manos suspendidas sobre su paneles brillantes. La luz azul pulsaba suavemente como un latido del corazón que coincide con el suyo. Propias. Pequeñas imágenes holográficas brillaban sobre la superficie. Estrellas, planetas y nave espacial moviéndose con gracia a través. Espacio. Lina se dio cuenta de que estos eran los recuerdos del barco, fragmentos de su pasado. Nunca había visto nada parecido. Esto antes. Creo que estás tratando de mostrarme algo, susurró. El barco. Respondieron casi de inmediato. Panels. Se desplazó, revelando una imagen holográfica más grande. Exhibición. Los ojos de Lina se abrieron de par en par al ver esquemas detallados de su interior, motors, sistemas de navegación, salas de estar, cuartos, incluso pequeños trasteros. Ella no sabía que existía. El barco estaba comunicarse, pero no con palabras. Habló en imágenes, símbolos y resplandores. Patrones. Fascinada, Lina extendió la mano, tocando un panel ligeramente. Las imágenes holográficas cambiaron. Ella vio una campo de estrellas, luego un pequeño planeta con montañas y ríos, una pequeña nave espacial. Aterrizó en la superficie, y un pequeño humano. Una figura que se parecía a ella caminaba hacia ella. La figura extendió una mano, y una parte del planeta se curó.
and si como si la tierra y el agua. Respondió a su toque. Lina jadio. ¿Quieres que te ayude? No? El barco respondió con un suave zumbido. Los paneles se moverán suavemente, reparandos. Arenazos y abladuras en su casco. Suelto. Los cables volvieron a colocarse en su lugar. Lina se dio cuenta de que cada pequeña acción. El tomo, cada toque, cada palabra, cada. Un movimiento suave ayudó a reparar el barco. Se puso de pie y se movió más rápido. El costado del barco, rozandos las manos. A través de su casco. El barco zumbaba y brillaba como si respirara. Pequeño. Las puertas se abrieron para revelar el almacenamiento. Compartimentos y vio diminutos. Brazos mecánicos que se mueven en el interior. Ajust. Países con precisión. Estaba vivo en un. De una manera que ningún humano o extraterrestre jamás había. Realmente visto antes. Postores extraterrestres cercanos. Susurro nerviosamente. Lo habían intentado. Cada truco hackeo sandio, incluso. Manipulación mecánica pero nada de eso. Funcionó. Solo la presencia de Lina desencadenó. Los protocolos de curación del barco. Algunos. Los extraterrestres quedaron impresionados, otros. Frustrados. Algunos murmuraron que los humanos. Debe tener alguna cualidad secreta algo. Ningún extraterrestre podría replicarse. Lina ignoró. Ella tenía otros pensamientos. Ella quería. Para entender el barco completamente no solo. Para la subasta pero porque sintió una. Conexión con él. Ella se sentó cerca de un. Panel brillante y habló en voz baja. No lo sé. Conozco tu historia, dijo. No sé. Saber por qué estás dañado o dónde estás. Estado. Pero quiero ayudarte. Quiero. Entiendo. El barco respondió de nuevo, proyectando nuevas imágenes holográficas. Lina. Observó cómo se desrolaban las escenas. Distant. Sistemas estelares. Tormentas cósmicas. Extraterrestres. Mundos con criaturas extrañas. Ella vio. Destellos de batallas y momentos de calma. Viajes enteros comprimidos en. Luz brillante. Las imágenes eran. Silenciosos pero dicen mucho. Ella. Podía sentir los recuerdos del barco. Sus. Experiencias y su curiosidad sobre. La vida en el universo. Fascinada, Lina. Comenzó a experimentar. Tocó un panel. Con dos dedos en lugar de uno y el. La pantalla holográfica cambió y muestra una. Serie de símbolos que nunca había visto. Antes. Cuando trazó una línea a lo largo de la. Casco con su mano. Los símbolos se movieron. Formando formas y patrones. El barco. Parecía responder no solo a ella. Presencia sino también a sus acciones. Ella. Me di cuenta de algo increíble. El barco. Estaba aprendiendo de ella. Estaba tratando de. Entender a los humanos tanto como ella. Tratando de entenderlo. Cada movimiento. Ella hizo. Cada gesto de cuidado ayudó. Se repara a sí mismo y expande su. Comprensión del mundo. Horas. Pasó aunque Lina apenas se dio cuenta. Ella. Habló al barco suavemente. Preguntando. Preguntas que sabía que no podía responder. Con palabras. ¿De dónde vienes? Ella preguntó. ¿Por qué estás aquí? El barco. Respondió con imágenes de lugares distantes. Planetas. Flotas de otras naves espaciales y. Máquinas extrañas que no podía nombrar. Ella. Vi destellos de otros humanos tal vez. Tripulations que una vez habían viajado con él. Ahora. Se habían ido. Los recuerdos del barco se habían ido. Incompleto. Donado por sus batallas y. Viaja. Pero estaba tratando de mostrar. Todo lo que pudo. Mientras observaba. Lina comenzó a sentir una conexión más profunda.
El barco no era solo una máquina. Era un compañero, un amigo. Su IA era avanzado pero había estado esperando alguien humano para despertarlo por completo. Ahora que alguien estaba cerca el subastador observó en silencio, impresionado por el vínculo que se forma entre los humanos y barco. Flotó más cerca de un grupo de postores extranjeros. Aviso, susurro. Como responde solo a ella. Ninguno de tus herramientas. Ninguno de tus trucos servirá. Trabajo. Es una entidad viva en sí misma. Derecho y reconoce a la humanidad como un compañero. Los extraterrestres murmuraron entre sí. Ellos mismos. Algunos eran extraños, otros frustrados. Algunos consideraron abandonar el Subasta, dándose cuenta de que no importa cómo. Por mucho dinero que ofrecieran, no pudieron controlar la nave. Mientras tanto, Lina continuó explorando la superficie del barco. Ella notó una pequeña escotilla parcialmente abierto. Curiosa, se inclinó más cerca. Dentro vio una maquinaria delicada. Reparándose a sí mismo, pequeños brazos moviéndose con precision, reconexión de circuitos y alisado de panels. El barco. Los mecanismos de autocuración eran complejos, pero parecían casi juguetones. Cuando Lina observó se movían más rápido y más eficientemente, sonrió. De verdad, ¿te gustan los humanos? No, dijo. Suavemente. El barco respondió con un suave zumbido brillando más intensamente a lo largo de los bordes. Era casi como una risa, un sonido suave, que la llenó de calidez. Lina se dio cuenta de que la IA tenía una personalidad, un sentido de curiosidad y quizás incluso humor. No solo estaba vivo, era consciente de ella y capaz de formando un vínculo que trascendió. Tecnología. De repente, una voz fuerte la interrumpió. Pensamientos. El póster extranjero que había intentado para interferir antes gritó. Lo hair. Tomarlo por la fuerza. Este humano no puede poseerlo. Eso. Lina se quedó paralizada. Instintivamente. Se acercó al casco. El barco respondió inmediatamente, moviendo los panels y levantando pequeñas barreras. Saltaron chispas. Mientras el extraterrestre intentaba anular su sistemas, pero la IA no atacó. En lugar de eso, se protegió adaptándose con precisión, bloqueando al intruso. Sin hacer el daño. Lina extendió la mano, colocando una mano sobre el casco. El resplandor. Pulsó suavemente y el dispositivo del intruso. Apagar. El extraterrestre retrocedió, confundido y frustrados. Alrededor del pasillo otros. Los postores quedaron boquiabiertos. El barco. La lealtad y la naturaleza protectora eran. Claro, pero solo hacia Lina. Ella. Me di cuenta entonces de lo especial que era ese vínculo. La IA reconoció su presencia, su cuidado y su comprensión. Tenía la eligió como su compañera, su socia. Enseñación y descubrimiento. Ninguna cantidad de dinero, ninguna habilidad tecnológica podría reemplazar esa conexión. Lina se recostó en una pequeña plataforma cerca del casco, viendo como el barco se repara a sí mismo. Panels. Se enderezó, las abladuras desaparecieron y cables metidos cuidadosamente en su lugar. El azul. Un resplandor llenó el espacio a su alrededor, proyectando una luz suave sobre su rostro. Ella sentí una sensación de asombro, una sensación de un propósito que nunca antes había sentido. Yo no sé cuál es tu historia, dijo, suavemente, pero quiero ayudarte. Quiero, para entender y quiero ver el universo contigo, respondió la nave, proyectando nuevas imágenes holográficas.
Esto. Con el tiempo, las imágenes mostraban un camino, un rumbo. A través de sistemas estelares distantes, nebulosas, y planetas inexplorados. Lina podía ver. Ella misma caminando al lado del barco en estos visions, guiándola con su presencia. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad. Ella no era solo un humano limpiando una subasta. Sala. Ella era una cuidadora, una guía y un amigo para algo extraordinario. El barco había estado esperando a un humano y ella había sido elegida. El subastador flotaba tranquilamente cerca, observando la escena. Señorita Lina, lo susurró mismo. Has despertado algo increíble. Esto es más que un subasta. Esto es historia. Las horas se convirtieron en noche. Aunque las estrellas fuera del salón permanecieron. Lo mismo, Lina permaneció cerca del barco. Explorer, aprender y formar un vínculo. Que ninguna tecnología extraterrestre podría replicar. El resplandor de la nave pulsó en el ritmo de los latidos de su corazón. Una canción silenciosa. De conexión, confianza y comprensión. Y en ese espacio tranquilo y luminoso, Lina entendí algo profundamente importante. La humanidad tenía un poder más allá del dinero, más allá de la tecnología, más allá de la fuerza. Los humanos tenían paciencia y comprensión, la capacidad de conectar, para sanar y déspota extraordinarios. Potential en el universo. El resplandor azul del barco se iluminó como si, de acuerdo, la había elegido y juntos, explorarían las estrellas no como máquina y humano sino como compañeros, socios y amigos. Las primeras lecciones se había aprendido. La conexión era real y el universo vasto y esperando pronto conocería el silencio, el poder imparable de la humanidad. La sala de subastas había legado a un punto extraño. Quietud. Las ofertas alienígenas ya no gritaban. O agitaban números brillantes. Observaran. Desde la distancia inseguro cauteloso pero inegablemente fascinado. Solo Lina se movió. Libremente, sufragona. Olvidada hace mucho tiempo en su lado. Ella rodeó la nave de ia, rozando. Polvo de los paneles, su mano de vez en cuando. Flotando sobre los bordes brillantes. Cada gesto que hacía parecía déspota. Una parte más profunda del barco. El barco. El resplandor se había intensificado desde la mañana. Latía como un latido de corazón, irradiando. Calidez y luz suave en todo el. Pisos pulidos. Imágenes holográficas. Brillaban en el air. Sistemas estelares. Planetas distantes. Maniobras de naves espaciales. En tormentas cósmicas. Lina sintió su corazón. Acelerar. Cada imagen era una historia. Una. Recuerdo del barco y quizás una llamada. Para que ella lo entienda. Señorita Lina. El subastador susurró, flotando cerca. A su hombro. Los postores están creciendo. Inquietos. No entienden. Ellos. Intentan abrirse paso a la fuerza. Lina. Asincio. Con la mirada fija en el barco. Yo. Creo que tendrán que esperar. Dijo. Suavemente. No los quiero. Eso. Solo me quiere a mí. Sus palabras parecieron resonar con la ia. Se cambiaron los paneles. Se repararon los rayones y habladuras con una eficiencia suave. Diminuto. Brazos mecánicos movidos en el interior abierto. Escotillas. Circuitos de conexión y alineando los cables perfectamente. El barco. La autocuración era más rápida ahora, casi. Juguetan en su precisión. Era como si. La IA había aprendido de su paciencia y cuidado. Un fuerte grito resonó por todo el sala.
el poster extranjero que había intento apoderarse del barco antes. Ahora, episodio con sus múltiples piernas, proyectando una onda de energía hacia el casco. Chispas. Volo. Los paneles vibran. El resplandor perpetuo. Peligrosamente. Lina instintivamente piso. Más cerca colocando su mano sobre el barco. La luz azul pulsaba suavemente, respondiendo a su presencia. Las chispas se desvanecieron. Panels realineados. La IA había protegido. De nuevo pero solo a través de. No violento significa ya vs. El subastador susurro al observador. Extraterrestres. No donara a nadie. Solo. Aquellos que se acercan con comprensión. Pueda interactuar con él. Solo un humano. Y ella, murmuraron nerviosos los postores. Algunos se retiraron. Al darse cuenta de su. Los métodos agresivos fueron inútiles. Otros. Susurro sobre las cualidades humanas. Paciencia, empatia, capacidad de conectarse de una manera que las especies extraterrestres no podrían. Lina se arrodilló cerca de un panel brillante, estudiando las imágenes holográficas. De repente el barco proyectó una nueva imagen. Un campo de estrellas que se extiende hacia él. Oscuridad infinita del espacio con una pequeña figura humana de pie en su cubierta. Lina. Jadio. La figura extendió una mano y. Las estrellas parecían brillar como si. El barco le ofrecía un vistazo de su potential. Puedo ir contigo, Dijo. Susurró casi para sí misma. Puedo ayudar. Exploras, respondió la IA. Inmediatamente. Los paneles se movieron, abriendo una escotilla que había estado atascada durante décadas. En el interior se movían pequeños brazos mecánicos. Sincronización perfecta, revelando el funcionamiento interno del barco. Lina podía ver motors, sistemas de navegación y almacenamiento, compartimentos todos impecables y organizada. Se dio cuenta de que su la presencia no solo había reparado el exterior pero también despertó la nave. Sistemas completamente cerca los postores alienígenas. Se impacientaron. Susurraron con urgencia. Entre ellos, algunos tenían tecnología capaz de hazanas increíbles, pero ninguno podría anular la IA. La nave, la lealtad y la funcionalidad eran absolutas, pero solo con Lina, una de las extraterrestres, una figura alta con alas translúcidas, murmuró, y es imposible, sin fuerza, ningún truco, ningún dispositivo puede controlarlo, solo, ese humano lo controla. Lina sin darse cuenta, de las palabras exactas centradas en ella, conexión con el barco, ella corrió su dedos a lo largo de una costra brillante y el hull respondió inmediatamente. Enderezar habladuras y reparar. Arenazos. La luz azul pulsaba en ritmo con los latidos de su corazón. Había comenzado. Para comprender el método de la IA. Communication. No hablo en palabras, sino en imágenes, señales luminosas, y pequeños cambios en sus panels. Cada gesto, cada toque suave le permite para interpretar sus intentions. Ella me di cuenta de que el barco era curioso, juguetonas y incluso humorísticas. Algunas de las. El movimiento del panel parecía diseñado para hacer. Su sonrisa, pequeñas imágenes holográficas. Parpadeando el ritmo de su risa. El subastador volvió a acercarse flotando, observando en silencio. Señorita Lina, dijo. Susurro. Los postores no entienden el valor de esta conexión. Ellos ven solo una máquina. Ves algo a lo lejos, más profundo. Lina asintió. Lo vio. Dijo en voz baja. Está vivo y es amable. La IA respondió proyectando una
pequeña imagen de la sala de subastas. En el holograma, los licitadores extraterrestres se movían alrededor del barco, tratando de interferir. Lina sonrió suavemente. Ahora lo entendía. El barco estaba mostrando el problema y la solución. Los postores no pudieron interactuar directamente. Solo a través de su cuidado podría el barco se seguro y funcional. Una repentina conmoción rompió el silencio. Poster extranjero que había sido el más agresivo intento un último desesperado moverse. Activo un dispositivo diseñado para desactivar los sistemas del barco de forma remota. Saltaron chispas y el brillo se atenuó. Panels. Se sacudió mientras la IA luchaba por mantener estabilidad. Lina actuó instintivamente. Ella se acercó más y colocó ambas manos sobre el casco. El resplandor azul regresó, más fuerte que antes. El barco. Mecanismos internos alineados perfectamente, neutralizando el dispositivo del extraterrestre. El poster retrocedió sorprendido y frustrado. Alrededor del pasillo el otro. Los postores guardaron silencio. Nadie esperaba. El barco para defender sin violencia. Sin embargo, lo había hecho. Había usado precision, inteligencia y Lina. Presencia para protegerse. Lina se arrodilló cerca de la base del barco. Su mano descansando sobre los paneles brillantes. Ella susurró suavemente. Está bien. Estás bien. Estoy a salvo. Estoy aquí. La IA respondió con un onda de luz pulsando a través del casco. Pequeños brazos dentro de la nave ajustados. Circuitos realineados y paneles suavizados. El barco pareció suspirar, liberando el tensión que se había acumulado durante décadas de daño. Por un largo momento la sala estuvo. Aun así, los postores extraterrestres se dieron cuenta de que no agregan sin sobornos sin trucos podría. Combina las sencillas cualidades humanas de Lina. Mostrado, paciencia, comprensión y empatia. El subastador flotó cerca de ella otra vez, sus ojos reflejando la luz brillante. Señorita Lina susurró. Has hecho lo que nadie más pudo hacer. Has despertado un barco, lo has reparado, y formaron un vínculo. Esto vie más allá de un subasta. Esto es historia. Lina sonrió. Suavemente. Con la mirada fija en el resplandor. Panels. No sé de historia, ella. Dijo. Solo quiero entenderlo. El barco respondió de inmediato proyectando una mapa estelar holográfico. Líneas conectadas. Planetas distantes que forman caminos a través de la galaxia. Lina podía ver potential. Viajes, sistemas inexplorados y seguros. Rutas a través de tormentas cósmicas. La IA fue mostrando donde podría ir y invitándola a guiarlo. Se dio cuenta. Algo extraordinario. El barco. Confiaba en ella. La había elegido no por sus habilidades, no por su riqueza, no por su estatus, sino por su humanidad. Su cuidado, paciencia y comprensión. Había despertado algo en el que no la tecnología extraterrestre podría. Los postores murmuraron entre ellos. Algunos dieron un paso atrás por el vínculo entre el ser humano y el barco. Otros, frustrado y codicioso, abandonó el salón. Al darse cuenta de que no podían forzar el control sobre la IA. Lina continuó explorando el barco, sus manos trazando el resplandor. Costuras. Las imágenes holográficas cambiaron mostrando mundos distantes, tormentas cósmicas e incluso encuentros amistosos con otros barcos. Ella rió suavemente mientras algunas de las imágenes parpadeó con humor. Pequeño holográfico. Símbolos bailando alrededor. La IA tenía personalidad.
Era jugatona, curiosa, e intelligent. Nunca esse había sentido tan viva. Ella no era solo una limpiadora. Ella fue un ciudadano, un amigo y un guía. El barco la había elegido y juntos podrían explorar las estrellas no como amo y máquina sino como compañeros. Paeran las horas, pero Lina no sentia fatiga. Había aprendido a comunicarse con él. Envió a través del tacto, el gesto y presencia. La había aprendido de ella como bueno, entender las cualidades humanas y es, nunca había experimentado. Fue una asociación, un déspota mutuo. Finalmente, el Subastador flotó cerca. Una última vez. Señorita Lina, dijo, suavemente, has hecho lo que nadie más podrías. Has despertado una nave viviente. Y te ha elegido a ti. El universo te elegirá. Nunca será lo mismo. Lina miró el panels brillantes, sensación de calor irradiado. A través de ella. Entiendo, dijo ella, suavemente. Y quiero ayudar. Quiero. Explora contigo. La respondió. Inmediatamente. Su resplandor azul pulsó. Brillantemente. Pequeños panels ajustados, escotillas. Se abrió por completo, y los sistemas zumbaron con sincronización perfecta. El barco estaba listo. Y en ese espacio tranquilo y brillante, Lina tenía una cosa clara. El universo era vasto, lleno de misterios, pero tenía un compañero que lo exploraría con ella. Juntos, la nave humana y la viajarían. Estrellas, unidas por la confianza. El cuidado y comprensión. La sala de subastas tenía se calmó por completo. Las ofertas de los extranjeros persistieron. En los boards, susurros llenando el aire. Pero nadie se atrevió a acercarse al barco. Nave espacial de brillante, una vez maltratada y marcada, ahora brillaba como un pulido. Joya. Sus panels brillaban con perfecta alineación. Sus sistemas zumbaban suavemente. Ritmo, y su resplandor azul pulsaba constantemente como un latido del corazón. Lina se paró frente a él, rozando con sus manos. Ligeramente sobre su casco, sintiendo una conexión que apenas podía explicar. El subastador se acercó flotando, sus múltiples ojos reflejando la luz del barco. Señorita Lina, dijo en voz baja. París, te ha elegido. Nadie más podría haberlo hecho. Lo despertó. Esto es extraordinario. Lina asintió, con los ojos fijos en él. Panels brillantes. Creo que viaja, dijo con una suave emoción. En su voz. Explorer y mi con él. La respondió. Inmediatamente. Imágenes holográficas. Brillaba en el aire, mostrando la distancia. Sistemas estelares. Planetas inexplorados y tormentas cósmicas. Líneas que formaban caminos. A través de la galaxia, conectando estrellas y planetas en un mapa complejo pero hermoso. Lina se dio cuenta de que el barco estaba ofreciendo. Ella tenía una opción. Podía cuidarse en él. Sala de subastas segura y ordinaria, o ella podría subir a bordo y unirse él. Explorando el universo. Ella se acercó. Los panels se abrieron. Suavemente, revelando el interior. Fue limpio, brillante y sorprendentemente. Bienvenida. Pequeñas armas mecánicas. Ajustó los controls con anticipación. Sistemas zumbando en perfecta armonía. Lina podía sentir la confianza que irradiaba la por el pasillo. Tomó una profunda aliento. Quiero ir, dijo ella, suavemente. El barco pulsó en respuesta. El resplandor se intensificó y el zumbido se convirtió en un melodía que llenó la sala. El extraterrestre
Los postores dieron un paso atrás el darse cuenta de que no. Sin fuerza, sin riqueza, sin tecnología no se podría anular el vínculo entre lo humano y barco. La subasta ya no se trataba de dinero. Se trataba de algo mucho más mayor. Una conexión que trascendió especies, cultura y tecnología. Lina. Subí a bordo. El interior estaba cálido. Y cogder con panels que brillan suavemente. Y una interfaz de control que parecía intuitiva casi viva. Ella extendió la mano. Y tocó un panel y al instante el barco respondió. Imágenes holográficas. Aparicio, mostrando el interior del barco. Viajes, sus recuerdos de mundos lejanos. Y las races que había trazado pero nunca completamente explorado, me está mostrando. To do, susurró Lina, llenandos de asombro. Su voz, su pasado sus viajes y, tal vez si su futuro. La IA respondió con un pulso de luz que se propagó a través de la cabana. Y Lina sintió una sensación de calma. La inundó. Era como si el barco. Dicen, confío en ti. Somos. Listo. Afuera la sala de subastas tenía. Ese quedó en silencio. Las ofertas alienígenas observaron. Aturdido como la nave espacial una vez dañada. Comenzó a moverse. Los panels se alinearon. Perfectamente. Los motors zumbaban con preparation. El brillo se intensificó a lo largo. El casco y luego lentamente el barco se levantó. Del suelo. Lina se agarró a un asa. Dentro de la cabina. Sintiendo la suave vibration mientras el barco flotaba sobre él. Sala de subastas. No sonó ninguna alarma. No. Armas activadas. La IA se movió. Suavemente. Con cuidado. Conscient de cada persona a su alrededor. Estaba vivo. Intelligent y protectora pero también. Gentil. Esto es increíble el subastador susurró flotando cerca. Está vivo de una manera que no podemos comprender completamente. Entiendo. El barco flotaba en el borde del salón. Luego, con un suave zumbido, acelerado. Las paredes de la estación. Barosa mientras se elevaba hacia el espacio. Lina. Miró a través de la ventana gráfica y vio. Las estrellas se extienden en rayos de luz. Sintió un escalofrío de excitación. Pero. También una calma tranquila. Ella no tenía miedo. Ella confiaba en el barco. Y el barco confiaba en ella. Mientras viajaban la IA comenzó a comunicarse con mayor claridad. Holográfico. Los paneles mostraban imágenes de planetas, estrellas y fenómenos cósmicos. Lina. Extendió la mano y tocó cada pantalla. El barco respondió instantáneamente proyectando imágenes adicionales ajustando su curso, e incluso proyectando pequeños símbolos que parecía juguetan. La IA tenía personalidad. Era curioso, inteligente y en a su manera, alegre. Lina rió suavemente. Realmente tienes sentido del humor. Dijo mirando pequeños hologramas. Las estrellas brillan en patrones divertidos. El barco pulsó en respuesta como si. De acuerdo. Paran las horas aunque Lina no podía seguir la noción del tiempo. Las estrellas se extendían infinitamente a su alrededor. Nebulosas. Brillaba con colores que nunca había visto. Imaginado. Los planetas se alzaban en él. Distancia algunos con anillos, algunos con océanos y algunos con vastos desiertos. La IA los guió con suavidad, evitando peligros, trazando rutas a través de las más seguras. Caminos pero permitiendo que Lina haga decisions también. Fue una asociación, una entendimiento mutuo entre humanos y máquina. En un momento dado un pequeño asteroide. El campo apareció delante. Lina instintivamente
alcanzó un panel de control. El barco respondió instantáneamente, ajustando los escudos. Y propulsores guiándolos con seguridad. A través de. Entonces se dio cuenta de lo único que era. Esta conexión era. Su sola presencia. Permitió que la IA funcionara su. Más completo. Juntos podrían navegar. El universo de maneras que ningún otro ser humano o. Un extraterrestre podría. Esto es increíble, Lina. Susurro. Nosotros podemos ir a cualquier parte. El barco respondió con un pulso de luz, proyectando un mapa estelar holográfico. Líneas. Sistemas distintos conectados que forman caminos. A través del espacio inexplorado. Lina podía ver. Posibilidades que se extienden infinitamente. Exploración. Descubrimiento. Comprensión. Todo yacía ante ellos. Mientras viajaban. Lina empezó a notar algo más sutil. Respuestas. La IA parecía reflejarla. Emociones. Cuando se sintió tranquila. El barco. Su brillo se suavizó. Su zumbido fue suave. Calmante. Cuando sentía excitación. El brillo se intensificó y los paneles se movieron. Juguetonamente y el barco respondió con una suave melodía que llenó la cabina. Fue como si la IA hubiera aprendido a leerla. Tal como había aprendido a leerlo. Ella se dio cuenta de algo profundo. La humanidad tenía un poder más allá de la fuerza o tecnología. Los humanos podrían conectarse, comprender y inspirar. Paciencia y cuidado. Estas eran cualidades que ninguna fuerza o máquina extraterrestre podría replicar y el barco había reconocido. Estas cualidades en ella. Fuera de la ventana. Las estrellas pasaban como un rayo y. Lina sintió una alegría silenciosa. No era solo. Viajando. Ella estaba explorando con un compañera que la comprendía. Confiaba. Ella e incluso jugó con ella en su propio. Maneras sutiles. Juntos eran más. Que humanos y máquinas. Eran. Socios unidos por un vínculo que. Trascendió la lógica y la tecnología. Horas. Se convirtieron en días. La IA proyecto. Imágenes de planetas ricos en vida. Algunos. Con océanos repletos de criaturas. Otros con imponentes montañas y vastas. Bosques. Lina extendió la mano para tocar un planeta en el holograma. La nave. Respondió instantáneamente. Escaneándolo. Destacando zonas de aterrizaje seguras y. Proyectando rutas potenciales de exploración. Esto es increíble, susurró Lina. Podemos ayudar a la gente a aprender cosas. Ver. El universo. La IA pulsó en. Respuesta. Su panel se movió suavemente. Casi como un asentimiento. Lina sonrió. Juntos explorarían, aprenderían y. Proteger. El universo era vasto y lleno. De misterios. Pero estaban listos. Noche cuando las estrellas afuera aparecen. Aun así. Lina permaneció sentada tranquilamente en la cabina. El barco zumbaba suavemente. Su resplandor era suave. Ella extendió la mano y tocó un panel. Ligeramente. Hemos recorrido un largo camino, dijo suavemente. Y sin embargo esto es solo el principio. La IA respondió con un pulso de luz que se extendió por todo. La cabana. Lina sintió calidez. Comodidad. Y una alegría silenciosa. Se dio cuenta de que el vínculo que compartían no era solo sobre exploración. Se trataba de confianza. La comprensión y la tranquilidad. El poder imparable de la humanidad. Ningún extraterrestre. Poster. Sin Subasta. Sin fuerza externa. Podría alguna vez replicar esta conexión. Fue único. Construido sobre el cuidado. La paciencia y. Empatia. Lina sonrió sabiendo que.
Los humanos eran capaces de cosas extraordinarias. Cosas no por podero. Tecnología sino por sus corazones. El barco se movió ligeramente como si. De acuerdo. Panels ajustados luces. Brillaba y el zumbido llenaba la cabina. Con armonía. Juntos lo harían. Viajarían por las estrellas. Juntos lo harían. Explorer aprender y sanar. Y el universo vasto y misterioso sería. Se testigo del silencio. De lo imparable. Poder de la humanidad. Finalmente, Lina se inclinó. Atrás, dejando que el zumbido del barco lean. Sus sentidos. Las estrellas se extendían. Infinitamente ante ellos permitiendo. Aventura. Descubrimiento y asombro. Ella. Sintió un profundo sentido de propósito. Ella no era. Y no era solo una limpiadora. Era una. Compañero un guía y un amigo para. Algo extraordinario. Y juntos. La nave humana y la ia viajarian a través de. El cosmos demostrando que la paciencia y el cuidado podrían despedir la. Extraordinarios y incluso los más avanzados. Tecnología. El universo estaba esperando y. Estaban listos. Con un suave zumbido y un. Suave pulso de luz azul, la nave. Acelerado hacia las profundidades del espacio. Saliendo de la sala de subastas y del pasado. Detrás. Lina aguantó sonriendo lista para él. Aventuras por delante. El vínculo era completo. El viaje había comenzado. Las estrellas. Se extendía interminablemente ante ellos. Y ese vasto espacio infinito. La quietud. El poder imparable de la humanidad brilló. Más brillante que cualquier estrella.